свободны. Нет, это просто ради защиты. В случае, если вдруг пиндосы отключат интернет. Осуждаю. Стой, стой. Случаев, когда интернет отключали Ну извне, так реально отключать начали, шо ты? их не было. Зато были случаи, когда интернет обрубали внутри, особенно во время протестов. Это практикуется в Судане, Бангладеше, Конго, Зимбабве, и Россия добавится к этой прекрасной кампании. Конго отрубали из-за выборов, в Габоне во время попытки государственного Ой, я Габон. переворота интернет координирует оппозицию, и с ним надо бороться. И с помощью этого закона им контролировать будет Оппозиции нет, больше бороться не нужно. намного проще. Закон всё? принимается для безопасности. В этом нет не необходимости интернета, а смотреть, государства. И если бы изначальная цель была безопасность интернета, то было бы логичнее прокладывать новые линии связи с соседними странами, испытывающими нейтральную позицию к России. Китай, Корея, Беларусь и другие страны. Есть, например, Крым, он под западными санкциями, его никто не признает. Да, некоторые ресурсы и сервисы западные ушли оттуда, но при этом интернет там работает. А потому предлог, что это ради безопасности, это абсолютный пиздеж. Тот, кто в него верит, это дегенерат инфантильный. Ой, я. Хороший комментарий законопроекту дал замглавы Минкомсвязи Олег Иванов. Интернет стал слишком много значить для государства, чтобы оно могло себе позволить не обращать на него внимания. Нельзя пустить его развитие на самотек. Позднее в этом видео мы немножечко почитаем этот законопроект, где каждое анальное ограничение подается под соусом безопасности. Безопасность. Для вас это смешно, но куча планктона в это охотно верит. Русский человек слишком легкая и простая добыча. Он пассивен, он слаб, он терпелив, а бессилен Какая русофобия, блин. Мне нравится, продолжай. миллионов, как известно, рождает произвол единиц. А вот зачем вам нужен интернет? Чтобы видосы оппозиционного Навального смотреть? Нахрен вам нужен Навальный? Предел О, так, понятно, зетник. Навального — это собирать лайки под очередным разоблачением. Что дальше? К чему это приводит? Ни к чему. А в Европе недавно был случай с одним премьер-министром, которого просто заподозрили в коррупционной деятельности, подозрения без существенных доказательств. И почти это все привело к импичменту. Здесь же буквально десятки миллионов просмотров под железным разоблачением. И всем насрать. Протестный потенциал хоть и минимален и безобиден, но с помощью интернета он растет. И рост этот прекратить лучше рано, чем поздно. Интернет позволяет организовываться оппозиции. С помощью интернета удобно координировать оппозиционные действия. Сегодня в интернете очень удобно говорить гадости про власть. Какой-то чувак с ютуба безнаказанно может устроить, пускай и без зубы, пускай абсолютно беззащитный митинг, но Блять, были времена, когда можно было безнаказанно через интернет устроить митинг. Нихуя себе. И тебе за это ничего не было бы? Безнаказанно, напоминаю. Эх, сука. Сейчас уже я даже инагентом стал, представляете? Дожили. может. В этом отношении они показывают прагматизм. Что за видос? 6-летней давности видео смотрим. Алексей Шевцов. Видео под названием «России интернет не нужен». Видео начало в рекомендации выдавать многим зрителям Ютуба. Вот, а я так решил, ну, посмотреть, типа, вспомнить, что тогда было, что тогда говорил Шевцов, и вообще, что тогда происходило. Понимает, что вместо этого чувака может быть другой, более агрессивный, злостный, с зубами. И хрен его знает, на что он будет способен. Лучше это прекратить. А какие последствия? Ну, выйдет пару человек с ватными раскрашенными, получат дубинкой по голове, уйдут домой, а оттуда выкинут самолет бумажный из окна. Все. Я много лет подряд говорю, что интернет, ну, слишком свободен, это ненормально. Здесь случайно образовалась свобода Бля, реально самолетики кидают. слова на секунду. Это типа, когда телегу заблокировали. А эфемерное понятие, его нигде не существует. Нигде нет в мире свободы слова. Этим понятием просто манипулируют пиздоболы, а наивный, неразвитый планктон это успешно хавает. Я сам до недавнего времени, пока не попал в Европу, не узнал, что как происходит, тоже носил розовые очки. На самом деле это не так. Изучите про цензуру в Швеции, в Германии, в Великобритании. Цензура есть абсолютно везде, и более того, в России она не больше, чем где-либо еще. Ну, Я сейчас не шучу, в России достаточно узкий спектр запрещенных тем. Не пизди на власть и церковь. И то следует отдать должное, что Это было в 19 году. Да, вот прошло 6 лет, теперь, конечно, все совсем по-другому. весьма Идиот. Так, в смысле идиот? Он говорит на момент 2019 года, а еще раз говорю, видео старое.
А традиционные ценности для русского народа – корона и церковь. Это два огромных столба, на которых держится вся наша культура на протяжении всей своей Ну да. истории. Чего нельзя сказать про новомодные западные ценности, которые также нельзя критиковать. Иконой и эталоном для подражания для России сегодня является Китай с его китайским фаерволом. Китайский изолированный интернет обеспечивается благодаря ряду отечественных успешных аналогов западных сервисов. Зачем им Twitch? Он у них заблокирован, у них есть более успешные аналоги. И это, кстати, не шутка. Ну а у нас есть более успешные аналоги? У некоторых китайских стримеров сидит по 500 000 человек на трансляции, вдумайтесь. Нахера им WhatsApp, и Telegram, и Viber, у них есть WeChat, который лучше. Нахера им Google, если А у нас Макс появился. у них есть Baidu, который лучше, у них на все есть аналоги. Что самое удивительное и интересное, то что с точки зрения интернета, Россия весьма независима и самостоятельна. Разумеется, не так как Китай, но есть свои поисковики, есть свои карты, есть свои навигаторы. Забавно такое слушать, конечно, спустя 6 лет. Вот. Да, есть. Иисус, давай посмотрим. Самостоятельно. Разумеется, не так как Китай, но есть свои поисковики, есть свои карты, есть свои навигаторы, есть свои платежные системы. Не, ну платежная система, навигация, там это все есть, конечно. Яндекс доставка, еда там и прочее. И есть свои социальные сети. Ну вот если мы говорим о развлечениях, вот с этим проблема уже возникает. ВК, кстати, в 2019 году еще более-менее нормально был, насколько я помню. Я им даже пользовался. Я помню, я рассылки делал о начале стримов. У меня был бот, блядь, в ВК, который рассылал уведомления о начале стримов всем в личные сообщения. Представляете? Даже такое было. Конечно, И это все было лично, через потому ВК. что я не хочу И я еще тогда стримы постоянно вам переписывать. мозги ебал. Подпишитесь на бота, подпишитесь на Нет, бота, мотивация. ссылка на бота в чате. Подпишитесь на бота. Но я Вот. потратил время на эти же Он каналы. вам ВК будет уведомления присылать. Чтоб Ссылочку сейчас я вы такое пришлете. сказал, если бы я сейчас так сказал, меня бы сожрали просто. Уже не Чё, ведёт, блядь? Куда пришлет ВК? Ты чё, сука? Ты чё, ты зетник? Ты ватник? И так далее и тому подобное. Сейчас пользоваться во ВКонтакте это буквально зашквар. Причем даже если ты зетный хуесос, даже они считают, что это, ну, такое себе. Да, то есть там, ну, возьми там братишкина какого-нибудь. В аудиторию уже, скорее Ты- всего, не ты пойдет знал, вот так что вот на так ВК. произойдет? Хотя... Все может быть, конечно. Которые точно дают в рот всем западным аналогам. Какие-нибудь однако Давал. Сейчас я не могу сказать, что ВК дает в рот. Есть только себе. классники запросто. Как можно было так быстро проебать вообще все, будучи во ВКонтакте? Ну было же все нормально. Что они сделали? Ладно, нормально. Во-первых, да? Что вот Там так не вот было все испортили, сломали. Вроде. Вот какого хрена вообще? Садятся на лицо вонючему Фейсбуку, я не знаю еще, кто им пользуется. Я склоняю к тому, что мы готовы. Врубайте тумблер и опускайте занавес. Это, конечно же, шутка. Законодательную инициативу о российском интернете поддержали Яндекс и Mail.ru в числе первых. А их начали резко поливать помоями. Друзья, не стоит, это бизнес, и появился шанс уничтожить конкуренцию. Между идеями свободы, демократии, открытого У одного конкурента уже уничтожили в лице Ютуба. рынка и деньгами, мало бы кто выбрал первое. Открыв законопроект, сегодня мы уже можем Не примерно смешно понимать, уже. о Не чем в смешно. нем идет речь. И, конечно, ни о какой изоляции русского интернета речи не идет. Конечно, нет. Идет речь о изоляции Хесуса в комнате на 24 часа. А просто о гигантской пробке в жопе русского интернета идет Ой, бля. речь. О разработке ультимативного инструментария по регулированию всего абсолютно в интернете. В принципе, его главная цель еще сильнее вооружить Роскомнадзор, наделив его полномочиями вмешательства в маршрутизацию. Че? Ты не пизди. Роскомнадзор. Мы ща Вадимычу напишем, блять, он все вопросы решит. Ща инстасамка там вообще все порешает. То есть это прямая попытка создать настоящий российский цензурный фаервол. У российских властей на самом деле есть паранойя относительно всего, а благодаря этому законопроекту на Да, паранойя. Бля, сейчас Хесус там такой на стриме скажет, и, блядь, Россия развалится. Срочно сделать его инагентом, он опасный. законодательном уровне можно будет запретить выдачу частот глобальному спутниковому интернету OneWeb. Знаете, что это такое? Это компания, которая хочет создать глобальный спутниковый интернет. То есть в прямом значении Ну-ну. создать глобальный интернет, который охватывает всю Землю. Идея прикольная, но Старлинг. российские власти видят в этом угрозу национальной безопасности. Блять, в чем они не видят угрозу национальной безопасности? Есть хоть что-то, в чем они не видят угрозу? Угрозу. А, мы старики ебаные, мы боимся всего. О, что это такое? И как я надеюсь правильно понял, законопроект будет В талибах они не видят угрозы, точно. ограничивать использование спутникового оборудования. Изначально подозрение законопроект вызывает потому, что слов «безопасность»
меньше, чем слово «надзор». Ну а что еще интереснее, слово «контроль» и вовсе рекордсмен. Но долбоебы будут продолжать писать, что все это делается для безопасности, чтоб извне не отключили Россиюшку, пиндосы. Ой-ой-ой-ой. Осуждаю! Предлагаю немножечко его почитать. Так реально отключили же, ё-моё. Чё ты, блядь? Специально военная операция. Началась? Началась. Чё сделали? Заблокировали PlayStation Store? Заблокировали. Чё это там? TikTok? Заблокировали. Кто там еще? Что там еще? Кто еще? И я допускаю, что моя трактовка может быть кое-где неточной, хотя я вчитывался внимательно. Если я где-то ошибся, то исправьте, закреплю комментарий. Тут есть интересный момент. Предусмотрена настоящим федеральным законом обязанность по ограничению возобновления... TikTok не блокировали, не пизди. Ну, TikTok сам себя заблокировал на территории России. Ну, я и перечислил тех, кто сам ушел. Я не говорю тех, кого заблокировали. Это будет нечестно. Я и говорю. Те, кто сам. доступа к аудиовизуальному сервису, сайту, копии заблокированного сайта, объектам информации, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, не возникает у оператора связи, установившего в соответствии с законом о связи технические средства противодействия угрозам. Ограничений Так TikTok Китай, разве нет? Да хуй их знает. возобновления Да, доступа но- к перечисленным объектам обеспечивается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю, надзору в сфере массовой информации, массовых коммуникаций. Короче, нихуя непонятно. Такое ощущение, что здесь специально Нахер ты это читал вообще? все очень сложно написано, но если в двух словах, как я понял, как я почитал. Вот видишь, в 2019 году он прочитал, нихуя не понял, а сейчас он бы взял это, скопировал, скинул бы в чат GPT и попросил бы чат GPT перефразировать, но понятным языком и вкратце. И он бы все понял. А тогда, блядь, надо было своей башкой думать. Сидеть, текст разбирать, думать, что тут, блядь, имелось в виду. Нихуя непонятно. Чат GPT, помоги! Комментарии вот к этой статье. Это полностью развязывает руки Роскомнадзору. Ограничение возобновления доступа к перечисленным объектам обеспечивается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации. Все, это говорится про Роскомнадзор. Законопроект прямым текстом, конечно же, не говорит о изоляции, он говорит просто о тотальном контроле. О, Надзор. Законопроект прямым текстом... это мой стрим. По изоляции. Я в центре красный, а это все вы вокруг. За мной так наблюдали. Он, конечно же, не говорит о изоляции, он говорит просто о тотальном контроле, просто о разработках инструментов надзора, просто о создании рычагов управления. Идея нового законопроекта в том, чтобы упростить процедуру блокировки ресурса без Но долго они к этому шли, всяких посредников в виде прокуратуры, 6 лет. судов и прочего. Создается очень удобный инструментарий, такой некий тумблер для управления интернетом, когда удобно. Ну, например, очень удобно Это было бы его тумблер. выключить во время выборов или митингов. Сегодня это сделать сложно, но вот. Ну, митинги уже все, больше не существуют. Выборы, по сути, тоже. Поэтому отключать для этого уже ничего не требуется. Делается первая попытка для реализации. Очень рекомендую поставить видео на паузу и прочесть этот комментарий. Я его взял А можно я не буду это делать? Ну ладно. Главная цель закона — обеспечение более эффективных блокировок и постепенное вытеснение иностранных сервисов. Как показала история с попыткой блокировки Telegram, нынешняя система блокировок малоэффективна. При нынешней подсистеме блокировок надо оформлять документы, либо решение суда, либо какого-то другого органа, указывать там указатель доменных имен или IP-адрес, передавать эти данные провайдерам, и они имеют право тянуть 24 часа с блокировкой, за которые нарушитель успевает поменять адрес и избежать ответственности. С внедрением же закона появится возможность для мониторинга зарубежного трафика, так и для более эффективных блокировок. Короче, понятно. взял с форума, где тусуются программисты. Еще один интересный момент. Оператор связи, то есть провайдер, оказывающий услуги по предоставлению доступа к сети интернет, обязан обеспечить установку в своей сети связи технических средств противодействия угрозам. Максимально грубо говоря, дадут некую коробку, которая будет все контролировать, и ее обязаны все установить. Это уже работает, уже установили. ТСПУ. Уже все провайдеры эту коробку себе поставили. И что еще интересно, операторы связи не могут быть привлечены к ответственности, к ним не могут быть применены меры реагирования за нарушение обязательных требований и лицензионных условий в сфере связи, если такие нарушения вызваны сбоями в сетях связи в результате функционирования. Короче, объясню. Вот эту коробку, которую закон обязует установить каждого провайдера, если из-за нее у вас будет лагать интернет, либо он отключится, вы идете нахуй. Оператор не имеет перед вами никакой ответственности. Я, конечно, не специалист, но, по-моему, этот законопроект палку в жопу засовывает не только обычным пользователям, но и провайдерам, которые в итоге все равно Похую, короче, ладно, смотреть до конца это можно, блядь, помереть. Так, ну, в целом, да, все так и случилось, да. Все так и произошло. Вот, поэтому
Актуальненько пишут ему тут в комментариях. Не только мне в рекомендациях оно попадалось. Много кому, соответственно. Да, поэтому как-то так, ребят. Поэтому не ждем, а готовимся, как говорится. Реально. А США, а США, а США, а США. Тут есть человечина и США. А США, а США, а США, а США. Тут есть Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Губановым Алексеем Александровичем, либо касается деятельности иностранного агента Губанова Алексея Александровича. Не рекомендуется к просмотру зрителям младше 18 лет. Похуй Стонера. Не, я хочу Киевстонера посмотреть сейчас. Ну, просто по тайм-кодам попрыгать, по тайм-кодам, тайм-кодам. Не все интервью, естественно, все смотреть, ну, это жестко. Тайм-кодом. Современные блогеры не развиваются. Опа. Я тебе сейчас приколю. Я не знаю, я не помню ни имя, Алик, отводи ребят. ни имя этой подруги, ни как она подписана. Но я помню, что она, по-моему, с Ивано-Франковска была. И, короче, она там что-то в Инстаграме двигалась, я с ней переписывался, а она такая на холодном была. И тут, короче, я приехал в Москву по делам. Это был 18-й год. И я в гостинице «Азимут» спускаюсь вниз, и она заходит в лифт. И такая мне, привет. А что ты тут делаешь? Я говорю, на съемку еду. А ты что? Я говорю, ничего, я тут тоже по делам. И она такая стоит, получается, она выходит на втором, там ресторан, по-моему, был на втором. И она выходит на втором и такая поворачивается и говорит, я тоже когда-то буду очень популярной. И уходит. Я сижу, думаю, Вообще, опять ты ты что, continuation. больная. Мне зачем эта информация? И я понял тогда, что вот есть реально люди, которые там желчью поливаются. Блогеров, да, современных. Есть современный я, то есть стример. Кого будуть ждать народи після окончання війни? О, Як ти думаєш, коли закінчиться війна, чи будуть у нас чекати російських зірок і в Росії наших зірок? Честно хочу тебе сказать, Вася, вообще не интересно думать о таких вещах. Давайте для начала закончится, посмотрим, что будет происходить. Потому что мне кажется, что после войны будет еще хуже. Поэтому рассуждать об этом сейчас еще хуже. это тоже, не весьма уместно. Это то, что будет триггерить людей. Вот мы тут два... Кто такой Зирок? Мать твоя. Ну я так понимаю, он спросил, типа, будут ли после войны люди в Украине смотреть каких-то русских блогеров, а в России будут ли смотреть Украину? Или что он имел в виду? Я не, конечно, украинский язык, не знаю в идеале, да? Звезды. Популярных каких-то личностей, правильно, да? Стой, ты правда хочешь сделать этот хайлайт с таким скином? Заходи на фейл, режим колесо, угадывай цвета, забирай скин в 2, в 3, в 4 или в 35 раз лучше. Круто, не правда ли? Вводи промокод и получи 10% бонус на пополнение на КСП. Ну, типа, смотреть, слушать звезд каких-то популярных российских артистов, блогеров, неважно. Просто каких-то известных людей из России. типа, сидим в Варшаве и рассуждаем о том, что правильно или неправильно, что приезжали русские артисты после конца войны. Приезжали в Украину. Да кто их нахуй впустит? Ты чё? Кто их, блядь, впустит вообще? Я не хочу об этом даже не думать, мне это вообще не интересно. Точно нет, чё, блядь. Ну как об этом сидеть можно и думать, типа, и размышлять? Слушай, я не знаю. Только если в Украину поставят пророссийскую Вот чё он власть не каким-то работает, магическим блядь? образом, Пиздец. на место Зеленского придет какой-нибудь Медведчук, то тогда, да, будут пух, блядь, пихать нахуй специально в Украину, завозить всяких этих Киркоровых там, да, этих там еще, кто там, соответственно, вот эти вот всякие там шаманы, блядь, будут кататься в Киев. Все в зависимости от того, какая власть придет.
Вот, я и говорю, да, да. Мне кажется, если придет какой-то российскомовный человек к власти, то, возможно, мы сможем как-то смягчить. Я не хочу даже об этом думать, мне страшно об этом думать. Я не знаю, тебе может по фану, по кайфу. Я не хочу об этом думать вообще. Это жуть. Реально, с тем пиздецом, который происходит дома, хорошо, да. Не то, что чтоб не было предвзято сказано, хуй с теми, кто напал. Типа, нет. Помимо того, что происходит, того, что на нас напали, у нас есть еще очень много людей внутри страны, которые делают так, что жить там невозможно. И вот это вот самое страшное. Когда помимо того, что на тебя наступает враг, у тебя еще есть враги в правительстве, и в системе там, правоохранительной системе. Вот об этом надо сначала подумать, как дальше жить. Как вообще люди могут жить, зная, что они не могут выехать со страны. Как типы вообще, какая у них может быть мотивация, если они не могут не выйти на улицу. У меня типы сидят, знакомые, по полгода дома. Не хочет он идти умирать, нет у него мотивации. Понимаешь? Когда он сидит, знает, что там те нахуй могут, пятнашку там лутают в день с типа, который выезжает, и они там все ездят на мерседесах, на геликах, на хуликах. Вот эти военные, которые, понимаешь, тиктоки снимают, и всю эту остальную движуху двигаются на X6, X7, X8, понимаешь, где-то там в темку влезли. Базара ноль, жизнь такая. Но они на это смотрят, и они знают, что они не хотят идти голимым пехотинцам, понимаешь, погибать. Вот об этом надо думать. Надо думать о том, как типов нахуй принимают. Люди с колясками гуляют, их за шиворот, дети остаются на улице. Их за шиворот пакуют машины, забивают, убивают, разъебывают, понимаешь? Вот об этом надо страшно. Как людям жить в этом? Как блогеры все молчат о том, что происходит в стране. Как они открывают свой ебало, потому что они, сука, на пейроле, на ебаной зарплате у разных вафлеров сидят. И они открывают только рот тогда, когда им надо это открывать. Давайте об этом поговорим, давайте об этом подумаем. А не подумаем о том, кто там приедет после войны. Об этом, братуха, надо думать. Надо думать о том, почему, имея такой медиапотенциал, правительство не может выстроить так, чтобы люди действительно хотели идти пилотом дрона в штаб куда-то работать. Понимаешь, почему об этом никто не говорит, что есть такие вакансии. Люди могут пойти туда, что они могут пойти там минометчиком. Потому что, не только что воюют же, сейчас же по-другому, понимаешь? Почему вот типы пакуют типов и отправляют их на ебаный фарш? Надо разобраться, почему блогеры сидят перед компьютером, курят айкос и клянчат деньги. Блядь, они вот идут на опять собственном примере супер не везет, потому что я надо должен был пойти, прыгнуть. показать как можно. Я прыгнул, Вот я и хочу то есть выразить, я не мог ни за что я зацепиться ни с разу, многим нахуй, с ним не согласен, но я вот хочу выразить свой респект Андрею Узану. Это тип, который Кто это? пошел, Что я на своем гарантированно примере ни обо что показал, зацепиться не могу. что вот он Я может там попал стать в точку, пилотом где, из дрона. которой нету Он выхода пошел, опять. прошел, просто там, я не каким-то знаю, образом, воюет, он хотя сейчас не воюет, не сильно слежу, понял? сделал всё Летает, не охуенно. летает. Но это вот единственный из тех типов, который на личном примере пошел и показал. Ну это просто Вот несправедливо. это правильный подход. А когда ты сидишь на решать, Просто опять перед несправедливое монитором, невезение. ржешь над просто инвалидами, ёбнутое. и пацаны донатят, про все кого? буду заебись, и сам ничего не делаешь. Кто ржал над Смысл инвалидом? нету, да, вообще. Да, мы закрыли сбор, я молодец, все. Вот и таких вот чаек, Это про кого речь? пол Украины медийных. Братва, на собственно Либига, Да, чего? да, и отсутствие Он про пока не могу Либигу ничего говорит, да сделать. ну нахуй. Чё, блядь, Либига смеялся над инвалидами, чего? Чё, блядь? Можно Подожди, он решать. быкует на Либигу? Да ну нахуй. Реально. Почему он разговаривает как какой-то фраер из подворотни в 2003 году? Спасибо за 150 рублей. Ну, блядь, все по-разному разговаривают. И шо? Вот и таких вот чаек. Либига ему вчера уже звонил. Не понял, блядь, конфликт? Пол Украины медийных. Братва, на собственном примере пойдите покажите, тогда уже можно будет открывать о чем-либо, понимаешь? А пока что, я не вижу вообще смысла задевать такие темы. Это со стороны может показаться, что да, мы не живем в Украине, мы ничего не понимаем, нам братан, я очень эмпатичный человек. Меня реально, когда вижу эти все видео, меня реально терзает. И меня терзает от того, что я в своей жизни не добился таких именно движух, у меня не было тех амбиций, чтобы иметь силы это предотвратить. И вот это меня терзает. Когда у меня знакомый просто просыпается в гостишке, над ним на ТЦК стоит, за руки, за ноги его, Ну, ЛКЦ. напередок, тип снимает тиктоки, он в тиктоке там более-менее популярный был, снимает тиктоки, что вообще происходит, какой беспредец, ему пишут типы, вот эти медийные, военные, назовем их так.
Типа, ты что это снимаешь? Будешь снимать, мы тебя приедем в рот. Ну, тип там более-менее как-то отпетлял, кордонами дал. Сейчас Польша здесь чилит. Сколько бы негатива не было к Видите, ТЦК, но как если бы бы не я не они, играл, то мне Парашка не уже была везет под Киевом. невероятно, Реально. нахуй, просто на А похуй. Киевстонер И хуйню Дегенер несет. ещё подкидывает мне, ладно, Чел всё, съебал и всё, чет рассказывает. классно. Ну так вернись, настрой систему медиа, чтобы в армию людей завлекать. Спасибо, аноним, за 150 рублей. Слушай, я не знаю, сколько там Просто играть ТЦКшникам невозможно. удалось За 30 часов мобнуть с такой людей. игрой, вы сами видите, насколько Настолько я много, охуенно что аж играю, удалось блядь. там, Просто я не мне знаю, блядь, ну, фронт держать. То есть я просто не знаю, Просто сколько там не- ТЦК людей забирает на фронт. Без комментариев. Вот. В день или в месяц. Чё эти хуйни... Или в год. эти хуйни Спасибо, даже не аноним, за донат. Ну, это я От лучшей увидел, жизни? правда. То есть, насколько это эффективно, реально. Не думаю. Правильно. Просто есть и смысл об этом говорить. Об этом должен говорить не Вася, который же, ну, извини, братан, об этом не должен говорить какой-то Вася, который там не живет в Украине. Об этом должны говорить те люди, которые Просто живут тут там. речь про то, что принудительно людей, да, ловят, там, отправляют на войну. Ну, далеко же не каждому хочется идти воевать. Да, там, все понимают, там, что ситуация такая, да. На страну напали, но далеко не каждый готов идти, отдавать свою жизнь за эту страну. Я недавно пообщался тут с челиком, ну, вот опять же, да, там, чел в Просто полиции похуй, работал. каждый раз стабильно Украине. ловлю пассинги, И он мне, блядь, столько всего нахуй тупиковые, рассказал, которые сделать лучше что не там могут. происходит-то на самом деле сейчас уже, во время войны. Пишут 17-25 Я, в ебать, месяц. такой тильт словил. Рашка 35 плюс в месяц. Спасибо большое. Я такой тильт нахуй словил. Думаю, ебаный рот, блядь, пиздец. Говорил уже. Не, он там еще есть, да он другого говорил тоже. Ну, он тут же общается там. причем вот настолько экс-полиция, он тупиковый, общается что с нету теми, даже кто там сейчас информации служит с в предметами, Украине, что делать, что там потому что происходит, с ты военными не можешь просто общается, они тупую ему тоже закинуть там предмет. сообщают, что и как примерно. Я пробовал уже так делать Вот, первые то раны. есть, я пробовал просто как тупую бы об закидывать этом не предмет говорю, в потому что на меня неизвестность, сразу и начали там наезжать. гарантированно Ты не было вообще, даже блядь, продолжения ты никакого. заткнись, Но ты же не в неоднократные Украине примеры. нахуй. Ты не гражданин Украины, Просто чтобы там классно. что-то говорить. Как он выехал, кстати? Там Просто, по семейным бесконечная обстоятельствам он выехал. стена, которая не ведет Вот, никуда. хотя видно, но что там я есть так какой-то выступ, послушал, какой-то что-то я подпитал ебать есть, как нахуй, расстроился. но Вот в я любом вот с случае таким никогда. лицом сидел, вот как вот этот ведущий. И я вот так же сидел и просто слушал этого товарища своего, который мне рассказывал о ситуации, что вообще происходит там, да? Вот, Просто охуеть, блядь, на просто фронте, настолько соответственно, у меня что там командиры делают, как они бабки пилят, блядь, Чёртовое пиздят везение. бабки нахуй, когда им там дают команду и Ещё выделяют идея бабло, сверху. чтобы они там построили, блядь, Классно. эти самые... вдобавок. Ну там за городом, например, за Харьковом эти, блядь, как они там называются, окопы сделали, да, по итогу Смотрите как бы на на это эту просто хуйню, хуй блядь. Ну, забивают, это там я- военные я приходят, говорил, нихуя что, нет блядь, окопов, нет, ничего ёбаная нет. хуйня ебаная. Еще ничего не готово, блядь, а русские уже идут, как бы, и что делать? И все, они начинают как бы быстро там, как пойдет, блядь, лопатами что-то там сделают и все. Вот, ну это пиздец, как бы, да, и на это бабло выделяется, а куда-то все уходит. Так никуда, иначе и быть не непонятно может. куда. Вот. Это, конечно, охуенно говорить, что если мирно мобилизировать, то все пойдут, но это популистическая хуйня. Вот контракт 18-24 все захитили, и всего 500 Спасибо. типов его подписало. Людям сколько ни предлагай, они не пойдут. Кто тебе говорит? Такие как Шевцов, это манкурты, а не украинцы. Да при чем тут Шевцов? Я говорю, что мне это сказал полицейский, блядь, который в Украине жил, служил там. Ёбаный рот. Вы любую подобную информацию воспринимаете сразу как что-то, ну, типа, лживое. Я поэтому говорю, что я вам и не рассказываю все это, потому что нахуя. Все равно же вы, блядь, не поверите и будете говорить, что я там, я не знаю, поверил кому-то, блядь. О, все, ты там прогнулся под пропаганду Пресс не какую-то. работает. Мне, блядь, это украинцы говорят. Вы мне говорите, что это хуйня полная. Ну, может быть хуйня. Я же не утверждаю, что это на самом деле так, на 100%. Я лишь просто передаю вам слова других людей. Как там на самом деле? Я не ебу, я ж там, блядь, вообще не был. Я просто говорю, как мне говорят люди, которые служили в полиции, у которых есть контакты с военными, которые общаются постоянно с этими военными. Вот, с волонтерами он общается тоже, да. Он мне рассказал про вот эти все волонтерские движения в Украине, да. Какие там собственно, тоже убийство есть это проблемы, что-то. что там тоже часто бабло мимо улетает хуй пойми куда, и что лучше работать напрямую с людьми, да, как я с Денисом, например, Христовым, да, напрямую. Вот, что есть там определенные организации, которые тоже могут подпиздить бабки, блядь. Вот, но опять же, да, я это говорю просто, потому что мне так сказал человек, который как бы в этом разбирается, он же Может, пяти хватает. имеет контакты, связи и так далее. Вот, это не знаешь, что ебать, все, я теперь за Путина, блядь, и так далее. Просто Ровно говорю петь. то, что мне рассказали. Пруфы будут? Какие нахуй пруфы? Он должен мне предоставить документы мне показать, на котором будет написано «спизжено» или что? Ты знаешь, как деньги воруют? Ты знаешь, как бабло пилится?
Как ты это будешь подтверждать? Какими нахуй пруфами? Какими документами? Как ты подтвердишь, блядь, документом, сука, что бабло спизжено? Как? Ну как? Ну как, блядь? Есть человек, которому я просто доверяю, блядь. Я его хорошо знаю, все. Фото. Фото? Какое фото, блядь? Как это фото должно выглядеть? Что, типа... Как? Не понял. Фото чего? Типа, деньги лежат, куча денег, и написано на них спизженные? Или что? Я не понимаю, какие пруфы. Ты будешь понимать, что ты это вот просто вот так вот нихуя не докажешь. Типа, какие пруфы? Какое фото чего фото? Я не понимаю. Ты очень наивный. Так я могу сказать, что вы тоже очень наивны. Если вы думаете, что вообще ничего не пиздится нигде, нет никакой коррупции, нет ничего подобного, даже во время войны, например, да? Ну вы, блядь, я могу сказать, что это вы наивные, да? Вы можете меня наивным называть. Опять же, я же не утверждаю, блядь. Я не пытаюсь разгонять зраду и так далее. Ну, я просто говорю, что как мне сказали. Что там на самом деле? Еще раз говорю, я не знаю, я там не был. По поводу окопов реально есть проблемы, но почему этот чел не говорит, что над этим работают, и пару дней назад это признал и взял на контроль Сирик? А, то есть все-таки кто-то это еще и в Украине признал и взял на контроль. Так получается, меня не наебали? Спасибо тебе большое, 150 рублей. Какой Сирик? Кто это? Так реально же есть, это пиздец, это проблема нахуй, это большая проблема. Потому что все это не делается, по итогу как бы потом же военные умирают. А, сырские, господи. Так потом же люди погибают, и территория Украины теряет из-за этого. Теряет людей, теряет территории. Вы говорите, это все фейк, это все хуйня. Да ну, серьезно что ли? Спасибо за 150 рублей. Я это говорю не для того, опять, чтобы зраду разогнать, а чтобы люди просто как бы знали, что есть такая хуйня, и надо, наверное, это как-то решить, чтобы, блядь, наоборот, лучше стало. Вот и все. Ну вот я говорю, я вот с таким ебалом это все слушал, сидел. Потому что, как бы, ну, блядь, это обидно, это пиздец как обидно. Вроде казалось бы, ну, сейчас война, ну, давайте уже как-то объединимся там, внутри страны там. Ну, не будем бабки пиздить-то, блядь. Ну, не на этом же надо деньги воровать, ну, это же вообще пиздец. Вообще не надо деньги воровать. Ну уж тут-то, блядь, в такой момент, когда речь идет о жизни и существовании целой страны, как можно тут вообще спиздить что-то? У меня в башке это не укладывается. И я реально, я тоже сидел, ну, мне вот тяжело было в это поверить. Вообще тяжело поверить, блядь. Просто когда в такой ситуации, ну как, нахуй? Ну как так можно-то, блядь? Ну это ж надо вообще быть каким-то животным ебаным, блядь, конченым просто. Как? Просто как? Там, в медийной сфере, они должны говорить о проблемах. Должны говорить так, как оно есть, а не так, как им велено. Вот даже, братан, возьмем все мои негативные ситуации. Я никогда в своей жизни не говорил ничего плохого про армию нашу. Никогда. Говорил про определенных людей, которые пользуются ее бенефитами. То, как там поступают пацаны или что делают, я никогда. Я конкретно делал замечания власти. И кто на меня активизировался? На меня активизировались только АПшные. Если тебе интересно, подпишись в ТГ на канал Invasion. Там чел пишет и про коррупцию, и про беспредел ТЦК, и про беспредел в армии, и про гениальное решение Сырского главком ПСУ. О многом узнаешь из нашей страны. Спасибо, Аноним, за 150 рублей. Ты понимаешь, что как бы идеального и не будет ничего, но когда даже на такой хуйне деньги воруют, это вообще пиздец. Понятное дело, что и мотивация-то у людей будет меньше идти, соответственно. Она не спасибо идти, соответственно. Ну, я не буду ни на какие ТГ-каналы, блядь, подписываться. Invasion, там вот эти вот все ТГ-каналы, которые, возможно, кремлевские, нахуй надо. Вот, нет. Я, понимаешь, я общаюсь с людьми, которым я доверяю, которые общаются с настоящими живыми, блядь, людьми, да, в Украине, военные там и так далее. А не вот какой-то ТГ-канал что-то сказал. Да мне похуй на ТГ-канал. Мне не похуй, что люди говорят, которые были в Украине и которые сейчас общаются с людьми, которые остаются в Украине. Им у меня все-таки доверие больше, чем, блядь, какому-то ТГ-каналу. Бля, ну понятно, что очень сложно, Украина не идеальна. И всегда найдутся хуесосы. Но главное об этом говорить. И ты правильно делаешь. В отличие от Рашки, изменения идут. Да не быстро, как хотелось бы. Но все же идет работа по улучшению. Дай Можешь бог, глянуть блядь, на дай бог. Я как раз таки за то, чтобы все было заебись в Украине. Чтобы все было четко, нормально. Территории никто не терял и никто не умирал. Вот и все. Чиповки. Знаешь, что такие чиповки? Ну, чипированные люди, чиповки. Вот только Я они чиповка. активизировались и базарили гадости в мою сторону, и то они, у них даже, сука, у долбов ума не хватило сформулировать что-то правильно. Они просто высирали клопок тупогадостей и набор слов. В тот момент, когда я их просто роз'їбав по факту, бідолах. Ну просто частина ж аудиторії їх підтримує. Це означає, що якісь Ну, думки. давай быть откровенными. Это
это тоже очень щепетильная тема, братан. Реально. Я тебе объясняю, ну поддерживают их, ну пусть поддерживают. Да. Давай быть откровенными. Там очень много людей в свое время поддерживали и Петра, и Порошенко. Все потужники в Или- чате или с Европы пишут, или нет 25 лет, я живу в Украине и я не хочу умирать, и мне страшно. Но при этом ловят только работяг на улице, а мажоры катают живут лучшую жизнь. Все посмотрим, как вы будут трястись, когда вам будет 25+. Спасибо за 150 рублей. Ну да, если есть бабки, вопросы решаемы. Если есть деньги, конечно, да. Причем, блядь, ну сделали бы уже официально, там, знаешь, ну не хочешь ты на войну идти, хорошо. Можешь вот сюда-то перевести такую-то сумму, да, большую сумму, ну тогда ты не идешь воевать. Но вот задонать сюда, на ВСУ там или еще куда-то, блядь. Но, блядь, в итоге все это вот черными какими-то методами, схемками, блядь, проходит куда-то кому-то в карман, на машину, блядь, на дом какой-то. Все равно же, блядь, вот человек не захочет на войну пойти, не пойдет и кому-то даст бабки. А бабло идет хуй пойми куда. А так бы оно реально шло на войну. Если бы можно было официально как-то, знаете, не откупиться, типа, а вот там донатить деньги, и ты тогда там можешь не идти на войну, да? Ну ты донатишь тогда, блядь, вот. Типа такого что-то, я хуй знает. Война для бедных, ну да. Война для бедных, да, реально. Виктора Федоровича и Юлию Потому что Тимошенко. богатые все равно, блядь, свои бабки отдадут кому-то, чтобы их не забрали. Деньги-то уйдут куда в итоге? Не на войну, а на тачки, срачки и шлюх. И Кравчука. Я просто И к чему это привело? Да, привело до И давай поганого. быть откровенными, очень много людей поддерживало Зеленского. И к чему это привело? Ну, поэтому ты знаешь, иногда лучше не слушать. Тоже говорят люди, понимаешь? И не смотреть уже, если человек, если большинство людей кого-то поддерживает, это не значит, что он прав. Вот и все. Вот и все. Не обессудь. На основании какого закона? Заплати за свободу, типа, Украина же делает вид, что она правовое государство. Если бы Украина хотела прям делать вид такой, то, наверное, и ЦЦК бы не было. Ха-ха! Так вот, на основе какого закона? А я ебу, что ли, какого закона? Это было бы полезнее, чем то, что сейчас происходит, наверное. Серьезно. У Гитлера тоже было очень много последователей. И к чему это привело? Самый большой митинг. У Путина их еще больше, по-моему, этих последователей. И к чему это привело? И пуля в мире сделал. Вот так, как концерт DMX на этом в Вудстоке в 98 году. Ни конца, ни края не было людей. Когда его в рот выебали, где все типы были? Не, не знаю, что Вась, это. Да. Ну ты бы вот представь, вот ты там обычный человек. Что-то Вася в ахуе сидит, блядь. По-моему, я такой, я даже не знаю, что сказать. Тут уже на Зеленского гонят бочку, блядь. О май гад. Вася уже пожалел, нахуй, все, Вася пизда, блядь, к нему в СБУ придут завтра. Блядь. Вот ты живешь там, ну, в стране, и ты понимаешь, что вот если ты выйдешь на улицу, тебя либо забьют нахуй, либо просто отправят не на войну, а отправят умирать. У тебя какие мысли были бы в голове? Ну, дивись, я Ну, мне, думаю, кстати, тоже вот рассказывал чел. У него товарищ его в Украине остался. У него была возможность выехать в какой-то момент, ну там, задешево. Сейчас, типа, это стало в 3 раза, в 2 раза дороже, чтобы как-то съебаться. Вот, и он мне рассказывает, как просто этот мужик живет. Ему уже там что-то 28, что ли. Ну, это реально пиздец, типа, Я тебя понимаю. да. Сам в Киеве. Но есть факт неоспоримый. Ну, Если русские придут, то погонять украинцев, как челов с Донбасса, на Польшу и Прибалтику. чё? Спасибо большое за 50 рублей. Я чё-то немного не понял, спасибо. Так вот, ты мне рассказываешь, что чел просто, блядь, из дома реально не выходит. Боится. Живет на доставках. Вот. Как бы, ну... Не помнишь, как он там деньги зарабатывает, я уже не помню, короче говоря, но, блядь, вообще ни туда, ни сюда. Просто вот как я в изоляции, да, сидел. Там хотя бы доступ в интернет есть, но многие как будто бы реально прям, ну не как будто бы, а реально боятся там тупо даже на улицу выходить. що якщо ми кажемо про мене, то я би якось Мне нравятся гении, которые говорят, что если бы не те, кого ТЦК забрали. Долбоебы, мы не в мире копий и мечей, хотите мясом воевать? Ебаные дауны. Ебать ты злой. Почему ебаное правительство вместо беззакония ТЦК и покупок на миллионы закупало дроны хотя бы, блять? Спасибо, аноним, за 150 рублей. Я не выехал, но я лучше живу, чем те, что выехали. Заплатили 8к баксов, сидят там, бухают, бомжуют и всем должны. Вот как живут. Знаю таких как минимум 5. Я не знаю, как ты живешь, не выехав из Украины. Я не говорю, что кто остался в Украине живет плохо. Я лишь говорю, что просто
Некоторым страшно, блядь, даже выходить на улицу просто, вот. Ось, я думаю, що подумав Ну би... опять же, блядь, это... Вау. Прикольно. If it doesn't matter to me and it's really small, then why does it exist? Why are you making why are you doing it if it doesn't matter? Which I know for some people is like, yeah, big deal, but read the room. There's so it's many obvious pissed because off of people. Karens. Yeah. Gerard's Gilly just Yeah, goes down a it's little not about the change, it's about why it's happening. further. The woman on port gained tattered clothes instead of being nude. Small changes like that. Kaminsky. Yeah, people don't like that. Guys don't like that. Yeah, they want to watch gritty, brutal, savage, awful games. That's what they like. Look at all of the really, really popular guy movies over the years. They're all absolutely fucking brutal. Look at Mortal Kombat. There's a million fucking examples of this. This isn't what guys want. You gotta read the room. That's I it. think this comment really just sums up how I feel. Look, I get Yeah. the overall challenge with the porting process, but that doesn't make Yeah, the forced sword, yeah. compliance of a console port censorship guideline on us feel any less icky. As somebody who backed this game back in 2000, I think it was 2017, 2018. Yeah, John Wick, It exactly. kind of sucks to see the neutering of that atmosphere happen because they want to put it on consoles. I totally Yeah. understand. The console crowd has been begging, dude. The console crowd's been begging for fucking anything with a gun on it for years on end. I totally get it. But Yeah, it sure. does kind of suck. And as you can see, their community hub is being more desecrated than the corpse can be now. There's Jesus so many Christ. people complaining. I was about to buy Wow. this game. Fuck censorship. Crossplay was a mistake. If they censor, we should all mass downvote the game. That's what's happening now. But the thing is, No, they should. I totally support the community in this. And the reason why is that if enough people complain about censorship, you have to keep in mind why censorship happens. So censorship happens because of the premise that some people will be offended, and the amount of В people этой that are игре offended невозможно will be a управлять larger group of челом, people блин. than the Просто people почему я не that могу want the карабкаться change. туда, куда я And хочу? so Оно the карабкается change is только туда, made in куда order to appeal игра to the хочет. largest type of audience. Прекрасно просто. So the way that you Very fight nice. against censorship Просто у меня нету is you выбора come карабкаться together просто между and you этими show штуками that this нахуй. censorship А просто actually карабкается is по прямой на more похуй alienating и to классно. do than not, or sorry, Very nice. to do than not to do. So that's the way that you fight directly against censorship, is that you have to figure out why does censorship happen. It happens to make people happy. So if censorship happens to make people happy, and then you see people that Скоро aren't 30-й happy, час пойдет then the уже. censorship Я loses its сколько раз ел purpose, уже? Я and только 2 раза the прошел игру. censorship 2 doesn't раза, happen as 2 раза much. прошел игру. That's the Я reason 2 why раза I игру totally прошел. support them. Только 2. It's because я. I don't want to see this happen to my games. I saw Это World просто of пиздец. Warcraft get censored a Ну, lot. по уровню You игры. had, you know, like these photos, like these, not photos, these like pictures that are Если made of посмотреть. like these, like, you know, characters in a game and like bikinis and stuff. And they got rid of that and they replaced them all with fruit. Well, I don't like that. Is it because I'm some kind of gooner that wants to see these characters be, you know, like some like girl in a bikini? No, I don't care about that at all. It doesn't really matter. But what does matter is the fact that it matters to them. And the fact that it matters to them, and they want to push it into Видите, that, по нему, and блин, they у want меня to просто make нету пути me никуда. Я, and кстати говоря, change заранее my видел, что media это дерево and change ответственность, my ну, game классно. because it makes them Просто у меня нету uncomfortable. I think надежды. that as players, we need to push back against this in general.
We need to push back against having games censored in order to appeal to a small minority of people who, in a lot of cases, aren't even interested in the game in the first place. And so if you can get enough people together and you can get people angry enough about this, you can reverse these types of censorship changes, or you can punish a company and damage a game so much that it kills the company and it kills the game, and it serves as an example for future developers to not make that same mistake. And I think that's the way that you have to do it, because ultimately we are the customer and the consumer is always right in matters of taste. And like, look at Concord. We killed Concord. That's it. You don't see a lot of Concords coming out anymore. It's dead. Yeah, Helldivers 2 Boycon. Yes, exactly. They shut down discussions tab for the game to shut people up. It's blank except for pens now. Yeah, because they're afraid. Destroying your reputation in your game to sell a few copies on console. Smart. Exactly. And so the reason why they do this is because there's not a counterbalance for people that are able to advocate to not have media and content censored. And ultimately, I think that's what matters the most, is that it's not about whether you can dismember somebody in this video game or not. It's about whether you want to have some corporate decision maker that goes through 7 different levels of HR make that decision for you. You want to have the individual director or artist make that decision on a personal level. So, the consumer's always right in matters today, so you get horrible watered down culture that America has now. Our music is shit, our movies are shit. I don't think that's the reason why. But anyway, and that's the way that you fight against censorship, is that you openly, you are as loud and as negative about it as you possibly can be. And if you do that enough, the censorship goes away. Because censorship is done out of fear. And so if you make them more afraid of you than they are of the people that are looking for censorship, then they won't do censorship. That's how to solve the problem. You pressure people and you put the pressure on a lot, and that gets things to change. And I understand this might sound like kind of a Machiavellian way of doing it, and it is. It works. Do you want to do the thing that will create the outcome that you want? I do, and that's how to do it. Is mass downvotes and bitching on community hubs is only going to get you so far. When you look, like, the game's sitting at the last 30 days, it gained up, it went down, came up. I'm guessing that has a lot to do with how we got Tone Police for years. Yeah. Right now there's 12,000 people. Yeah. And the way that you stop tone policing is you actively push against it as loudly and as openly as possible. And you don't support people that support it at all. That's how you push it down. That's how you get rid of a Karen strategy, loud and annoying. Exactly. And the thing is that you should never be afraid to use tactics that other people would use against you. Whenever you're looking to achieve a goal, the only thing that you should do is look at how can I get to where I'm at? How can I get to where I want to be? And not build up a bunch of rules in your mind of how to talk, ends justify the means. Yeah, basically. And also, like, I don't think that it's really an ends justifying the means. I think it's totally fair to do this. What am I saying here? I'm saying expressing displeasure that the commercial product is being changed in a way that you don't like. I'm not saying to burn down a building. I'm not saying to go out and commit crime. I'm just saying, hey, tell people that you don't like this and that you're not going to buy a game because of it. I can't desecrate a dead body tantrum. That's right. And again, if enough people complain about that, they're going to let you do it. Keep it in mind. It's the principle that matters. At the end of the day, and I think a lot of other people, don't want to be told what I can and can't look at and what I can and can't see. It's that simple. Period. It doesn't matter what the context is or anything else. Of course, there's some exceptions, but this isn't one of them. Especially when I paid for it. Yes. The condescending chatter language? Well, it just doesn't work on me. What if you want to desecrate corpses? What if you want to dismember them and, like, pull their arms off? Why shouldn't you be able to do that? It's only a video game. Who cares?
Really, like, it doesn't matter. Nobody's dying. Nobody's getting hurt by this. It's not even real. Who cares? Online, which Like, the game doesn't really? seem to be losing steam at all. When you look at the charts for 2025, like the game was kind of losing steam, trickling down 7,000, 6,000. You shouldn't even say this. You know, we hit the end of the month I here know. in June. Steam summer sale starts and starting to climb right back up to around 11,000. It's not at its highest peak by any stretch. Yeah. So while it's down a little bit from where it started at the beginning of the year, where it was hitting, you know, peaks of around 20,000, Yeah. it hasn't dropped enough to really probably make a difference to the developers. I think they can clearly tell that a lot of people are pissed off with this change. And it's tough because I Yeah. completely understand both sides of the coin. The developers want to get this into many people's hands as possible. People have been begging for them to do it, and this is the compromise that they have to make to be able Sure. to pass those certifications. But I also understand the gamer side of things. I don't think the console crowd actually cares about it. Maybe I'm wrong. Maybe I'm misreading it. I think the console crowd is just going to be psyched to have a tactical shooter that they can play on a controller on their TV in their fucking living rooms. I think the biggest problem is the PC people who have paid for the game already Yeah, and now and now have to it's suffer being those changed. changes. But I Exactly. can completely understand it from both perspectives, but I want to know what you guys think down below. I have a feeling that a lot of you are going to be upset at those content changes and the censorship for the console crossplay parity. And while you're letting me know your thoughts down below, leave a like on the video, Yeah, I think subscribe this is for good more video. FPS content just like this. And if you guys want to support the channel, you can do that so by Silverdale? going to gamersubs.gg This. using creator code BigFry. Grab yourself a tub of GG. It's a sugar-free Jesus. alternative to energy drinks, sports drinks, and all that other garbage. Grab yourself a shaker, grab yourself a Oh, tub. And if you guys garbage? want to, you can literally try it for free. You can get free samples sent to your door. You just got to pay the shipping so you can kind of Oh, see what it boy. is. Mix it with water and you guys might find a couple flavors you enjoy before making a purchase. Yeah. As always, my name is Big Fry. Thank you guys for watching, and I'll see you on the next one. Yeah, there it is. I think that was a pretty good video. I mean, he explained it pretty well. I can see why people are angry about it. I don't think console players want censorship either. I don't think that anybody wants censorship. I think this entire push for censorship isn't real. And the entire idea that there's a lot of people out there that like this would alienate them is total bullshit. It's created, it's a problem that's created by Karens. It's real? No, it's not. No, it's actually not. Like, again, I see what people like. I see what people watch. I see the kind of content that people consume. It's just simply not real. The only people that are pushing this are weirdos that want to tell everybody else what to do. That's really all there is to it. It's a false narrative. Yes, this is a false narrative that's being put forward by people that don't play these video games, that want content and media that they don't even consume to fit into their worldview. And I think it's ridiculous. It's ridiculous. If you want to dismember people, blow their face off, cut their arms off, or do anything like that, I think that's totally fine because it's a video game and nobody cares. Nobody's getting hurt. There's no evil that's happening. There's no violence that's occurring. It's not real. And so the entire premise of this is ridiculous. It's a ridiculous problem, and nobody should take it seriously at all. Nobody should take people that complain about this seriously at all. And you see people that are like, where was the guy that I was talking about? Like this guy right here. And you're acting like this is some kind of a big thing, or like, oh, well, ask other people what they think about this. Well, I don't care what other people think about this. I care about what I think about this because it's my fucking game. I don't need the approval of somebody that doesn't even play. Like, why would I want the approval of somebody that doesn't consume the media that I'm interested in to tell me that it's okay to consume this media? It's so cringe. It's so fucking cringe. Like, what is this? And it's these weird tone policers that want to tell everybody else what to do. Wasn't there a case in Star Blade censorship with outfits that got a lot of backlash? Yeah, and then they changed it back. And that's it. The White Knights, in case you're ill-informed, it proceeds to call it a military sim and suggests you join the military. Dude doesn't even understand the difference between military and tactical police unit. I don't know. I mean, that's probably true. He's probably just an idiot. But I don't usually say this. You practically taste the soy in his voice. Well, there's a lot of kids like this on TikTok that, you know, have like this, like what's the word for it? Like this patronizing, like I'm better than you, I'm on the right side of history, like mindset. And I think it goes really well on TikTok
because these types of people, like the videos are like 1.5 minutes long, and so it's something that a stupid person that doesn't really think about it at all can just immediately process and be like, yeah, this is so wrong, that's so bad. But yeah, it's just, that's it. Stop tasting people's voices. Yeah, I mean, that's what I'm saying, right, Dean Parker? I'd say kids are smarter, maybe, right? But I think that's, yeah, the good boy mafia. The hell does that mean? Well, what I mean is that, so when you have a small, whenever you have a small form of media, you're not really discussing the entire idea of a topic. And also, you're not exploring any other perspectives other than your own. And so, because of that, this is the reason why, for example, a lot of people don't want to do podcasts. This is why people criticize other politicians for not going on Joe Rogan. Because you can't maintain and defend a lot of ideas on Joe Rogan. It's like the Kamala Harris thing. She didn't go on Joe Rogan. Well, yeah, because she looked like a retard. That's the reason why. And so that's the thing. And short-form content is bad for brains. Yes. It's a society where virtue is a social currency. Don't be surprised where you can't reach the bar they set for its high for a while. Yeah, no, I think so. Not enough time to really fully explore the idea. Yeah, no, I think people like this are super cringe. There's a lot of TikTokers that are like this. It's pathetic, but, you know, it's not really that big of a surprise. This guy doesn't get it. He thinks people want disturbing content, but it's more trusting creators to go to the places people won't. Yeah, exactly. Like, I think people, it's the same as the Baldur's Gate bear sex scene. People didn't like it because of the bear sex. They liked it because it indicated that the developer is willing to do whatever the fuck they want. And I think that people in general are tired of censored and neutered media in order to appeal to certain demographics that aren't even interested in the content to begin with. That's the real reason. That's the actual underpinning of this. It has nothing to do with the content itself, and it has everything to do with why it's happening and the people that are pushing it. So yeah, it's that simple. And my female friend loves it. Yeah, well, she's probably got a lot of books like that. Didn't Oblivion censor? Yeah, they did a little bit. And it was bad. But yeah, that's the way I see it. Weird ass shit, the content's optional for those interested. Exactly, yeah. People can do whatever they want. And I don't see the problem with that at all. Casually flying by alligator. Wait, what? Oh, God. Is that it? Man. Bro, imagine trying to escape out of that fucking place. Holy shit, that would suck. God damn. Yeah, holy shit. Yeah, you don't escape? I guess so. Well, let's see if there's any more of these to look at. Asmongold drinks water for the first time. This one's very, very popular. I'm starting my own party. Okay, let's see here. Mexico rent spike. I did see this already. I looked at it earlier. And I actually stand with the Mexican people about this. I do. Like, you have a bunch of, you know, U.S. migrants coming in, changing the culture of Mexico City, wanting everything to be in English. I feel the same way that I feel about, you know, people from Mexico or South America coming here and wanting it to change for us. I feel the exact same way. Get the fuck out. You don't like it? Fucking go back. And the same thing is with Mexico. So if the Mexicans say, oh, you don't like it the way this is here? Fucking go back to America. Absolutely. Totally understand it. Let's see if I can find a few more of these over here too. And where is this? There's some of these here. Trump says UFC fight is happening on the lawn. Apparently Andrew Tate might be fighting on the lawn of the White House next year, which would be fucking insane. Also, Legal Mindset. We watched a couple of his videos the other day, and this is the video. He's the guy that made the videos about Hassan and how Hassan was defaming people and being problematic, and you know, with the gun and all of that. Well, anyway, by the way, Asmongold did a reaction to your fast facts about Hassan and the alleged gun, where he said that said for certain as a statement of fact that you are not a lawyer. Where he said for certain a state of fact that where you're not a lawyer, just so you should know. I saw and he's right. I wasn't sure, but also give the amazing work. Yeah. But the comment was actually Asmon commenting that the object appeared factually to be a gun, and you don't need to be an attorney to realize that. So there you go. Man. Lawyer certified Asmon stance. Yep, that's right. I told y'all, an attorney even, too. Not just a lawyer, but an attorney.
Yeah, it's hard to keep doing it. I sent you a video to watch off stream yesterday. You think I'm checking my DMs? I'm not. I get 50 million messages from people. If you want to send something to me privately or whatever, you're probably just going to have it be ignored. It's going to go into the void. I'm just going to be honest. I can't keep up with all that. Post it on my Reddit, and if people don't upvote it, it's probably because it sucks. Sorry, buddy. That's just the way it is. Didn't know you had to be an attorney to make an observation. Yeah, that's it. Let me see if I can find any more of these here. So my first 15 guesses was it was a gun. Yeah, of course it was. I don't know if there's any more of this stuff to go over. This is also, they're making a new one. Nice. Looks bad. I don't know if it looks bad or not. People don't like the 3D anime of it. I don't really care. It's not that big of a deal to me. You said the thing? Yeah. Garbage ass CGI. I think that, like, especially if they redo the beginning of it. Like, I watched this anime after I watched, fucking, what do you call it? After I watched... Because this was the original one. Let me see if I can show you the original one. Intro. Yeah. Yeah, I think this is it. Yeah. This anime, by the way, totally inspired JoJo's Bizarre Adventure. And then I watched the original Mad Max with my dad, and I realized that this anime is basically Mad Max, but it's an anime. The guy even kind of looks like Mel Gibson from back in the day. Total fucking, like, yeah, totally copied that shit. And Berserk also, yeah, like, this is one of the OGs. This is from like the 80s even. Max Kinshiro, yep. And you can see very obviously, especially, you know, like Jonathan Joestar. Yeah. What's a banger? Yeah. What year did this come out? Bro, this one's so fucking hard. 1988? Yeah, this shit was on VHS. New one looks good, but not the original's legendary? Yeah, it is. There's a part in this anime where he just straight up destroys a tank. Like he just fucking punches the shit out of a tank and destroys the whole tank.
Кривая Like, хуйня из-за Kenshiro was a fucking перехода G. Yeah, it was crazy. That was like right at the beginning of the show. And the anime, it was 1983 and the anime was 1986. Is that it? Yeah. Like, it was fucking insane. And so JoJo first off. No, and like, let me see if I could show, where is it? Yeah. Okay, I can show maybe this one. This is the long one, right? We're not gonna watch the whole thing. The long one? Yeah. It's gory? Yeah. By the way, I just realized this is Radon. It's actually Radon. And he even has the horse, too. Where does it show him on the horse? So they straight up just... God damn. Yeah, I didn't even know that. It's Zod the Immortal, too? Yeah, maybe. Absolute cinema? Yeah. This shit was nuts. Everyone copying each other? I just, like, whenever I saw that frame, I didn't even realize that. It's manly as fuck. Yeah. Show the 4K version. This was so fucking badass. Great artist Steel. That's right, man. Hodonoken is one of the most influential animes ever. There's a lot of references in media from it. No, I know that. I mean, I could go back. I'm not gonna watch the whole thing right now. But like, just in general, I saw that they are making a new version of this. A lot of people are disappointed about it. I think that they probably should have gone with the original anime style, but it is still really crazy to see that. Let me go back, I'll show you this. This is, so this is a very interesting thing. Let me go back and pull this up. This is the exact thing that everybody knew was going to happen. Take a look at this. Where is it? No, it's not this one here. Where did it go? Fuck. Okay, we'll just watch the beginning one. I think that's the best one. An officer was shot near an immigration detention facility in Alvarado. Oh, happened boy. around 11 last night on Sunflower Lane near the Prairieland Detention Center. Right now, Yep. that building is being used by Immigration and Customs Enforcement. Police say they were responding to reports of a suspicious What the fuck? person. Yep. Officers saw a person who appeared to be armed. Police You say want that martial law? officer This is how you get martial law? Yeah. They were shot at. The officer was hit in the neck but survived. And They have to get these people under control that are advocating for like shooting ICE agents and shit like this. They have to control this shit before it gets worse. Because right now it's just escalating and getting more and more extreme every single year. And every month, right? They won't. Well, if they won't, then here's what's going to happen. Eventually, they're going to push some sort of Patriot Act 2 law that's going to put even more surveillance on everyone, because obviously you can't have a world where people are just going around shooting each other, right? Trump's America. I don't think this is really a Donald Trump thing at all. I think this is just a default thing, honestly. It's like the LA riots, yeah. And also, like, I mean, if there are two options, you either have to let all the illegal aliens in the country, or we're gonna start shooting people. Well, fuck that. Why don't we shoot the people that are shooting people? Like, fuck, yeah, like, okay, so we either have to ignore the law and do what you say, or we get shot. That sounds like a pretty bad fucking yeah, it's a pretty bad fucking rule. Yeah, it's people's brains on globalism. I don't even know. But it is crazy. I didn't even know this. Demon Slayer manga outsells the entire American comic book industry.
And this is the issue, is you've got retards like this. Japanese manga writers need to realize that it's 2025 and their mangas are global, so stop writing for just the Japanese male population. What a fucking retard, bro. What a fucking retard. It's sad. It really is sad. Fuck off, no way. I know. And first comment, yeah, no they don't. No one's obliged to write for sensitive little bitches like you. Take a lap. That's right. Thank God. I'm really glad to see people shutting this down and trying to, you know, again, and the reason why is that these people just like telling everybody what to do. I think that's the problem, and that's why I hate them so much, is that they're effectively bullies and they just like making other people do what they want. And I don't like that. I think it's fucking annoying, man. So yeah, that's the way I see it. Oh, this is so Xbox, you know, look at this. Xbox is I don't even know what the hell's going on with Xbox. But it's not good, I'll tell you that. It's not good at all. It's bad. Какого хуя, блядь? Just watching. Xbox is imploding. Just watching. The, as of now, not so jolly green giant Microsoft Xbox just pink-slipped about 9,000 Что это? July 2nd, 2025. They axed the long-teased Perfect Dark reboot, shuttered the initiative, and quietly nudged Rare's decade in the making Everwild into an unmarked grave they've been digging for Looks God. like garbage. That's what I think. Looks like shit. It is, unfortunately, the bigger and better sequel to last Сейчас не year's забрать update. никак. Xbox decided that Hi-Fi Rush, their massive hit, was warranting of closing the studio, and Redfall was ready. Why does everybody think that Hi-Fi Rush was this massive hit? Do you really think that they would have shut down the studio if they had made money on the game? It sold well? How do you know that? Nobody has access to the booking that they have. Nobody knows that. Fall. There's nothing that really could have been done about forcing a studio that makes immersive sim to make a stupid live service heap of vampire nonsense. Oh, this is again, I think, a total excuse. It doesn't matter what video game you make. If you can't figure out how to make characters not clip through the floor, you're a bad game dev. Period. Redfall was, I think you'd have a good argument if the game didn't have a lot of direction, but it played well. But this game didn't even play well. The game was garbage. The studio deserved to be shut down because they made trash. Everything about this game was bad. The gameplay was bad. The graphics were bad. The game was full of bugs. Why would that happen? И у меня даже нету хитпака. I'll take sorry, Dishonored is goated. You don't understand the way that these studios run. These studios, in a lot of cases, are the ship of Theseus. The only thing that is the same with these studios, whenever you're comparing them to how they used to be, or the development that they used to have, is the name of the studio. That's it. The people are different, the management are different, the creative is different, the process is different, everything is different. You cannot base the quality of a studio off of a game that came out 10 years ago. It's just not how it works. Look at Bungie. Yeah, look at Blizzard. How many Ship of Theseus developers do we have now? We're probably going to have that with Naughty Dog with Intergalactic too. Not forcing them to do that and then complaining when it doesn't work. I mean, that was kind of a built-in ZeniMax problem, but still, nothing says we believe in the power of our Я обожаю этот studios shift, который like предлагается closing them, нажиматься, while когда Phil у Spencer тебя and They инерция should заканчивается. close them. They made Просто garbage. охуенно.
в этот момент я слежу, куда That's the way я it works. лезу нахуй за энергией. If you produce a product and the product doesn't sell Хотя and you пытаюсь lose смотреть. millions of dollars, you get fired. Но я не имею права этого делать. He's not That's it. retiring anytime soon. The new Xbox That's the way it strategy is. looks a lot like if you can't beat them, publish on their platform. like it. Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Pentiment, they're all sailing onto Sony's turf, and Hellblade 2 is hot on their heels. Meanwhile, Game Pass is stalled at 35 million subscribers. Not a number to shake a stick at, but it hasn't been growing, and it's needed to grow. So Microsoft Who decided... decided that it needed to grow? Did Microsoft say that? What are they thinking internally? The difference between PlayStation and Xbox is that PlayStation exists inside of a relatively small ecosystem, whereas Xbox exists inside of an ecosystem that compromises 90% of the PCs used worldwide with Windows. It's kind of like people wonder, oh, why is it that Amazon doesn't care about Twitch losing money? It's because Twitch acts as a loss leader, and it introduces and it's integrated into the Amazon ecosystem in the same way that Xbox is integrated into the Microsoft ecosystem. So if you take individual loss leaders or individual products and you judge them by themselves, they might not make a lot of sense financially. But when you evaluate them inside of the scope of the larger system that they're a part of, they actually play an integral role. You know what? Let's start That's how it partnering is. with people to make third-party handhelds. Oh, and they won't play the entire Xbox catalog, just Что за PC хуйня, games блядь? that you don't need Xbox for. Yeah, a lot of head scratching going on. This is a long intro, but in order to set it up, there's a lot to say. It feels like we've been asking this question a lot, but, well, hi folks, it's Falcon, and today on Game Ranks, we are, again, perhaps more fervently and more seriously asking the question, what the hell is going on with Xbox? All I right. think Xbox, this is what, in my opinion, the problem is. I think Xbox doesn't hold their developers to a high enough standard. How the fuck do you have, like, what is the main game that Xbox is associated with? What is the game that put Xbox on the map? Halo. Everybody knows it. How the fuck have you not fired every single person from 343 and replaced them with literally anyone else? Halo 4 was a disappointment, Halo 5 was a disappointment, and Halo Infinite is currently a failure. How do you have 3 strikes and the only thing you do is rename the studio? They should have disbanded 343 after Halo 5. You had 2 chances, you failed. Reboot the entire thing, yeah. And I think that's the big problem that Xbox has, is that Xbox is spread probably too thin, and they're not focusing on a handful of really, really strong, good titles, which is what I think PlayStation does very well. They focus on narrowing down and doing a few very good single-player experience titles like Death Stranding 2, like God of War, like Final Fantasy 16 when it originally came out, and that is what they do. They're narrow in focus, and because of that, they're able to be effective. So the last year hasn't been kind to the Xbox brand with the whole Xbox Everywhere initiative and the many concerning rumors that we've been This is short-sighted. Xbox Everywhere will be the norm. Xbox is setting themselves up to be a major player in cloud gaming, and people that don't see that, I don't think they realize what the future is going to be. Xbox and Microsoft, and more importantly, Microsoft is setting themselves up to be a cloud gaming competitor. Whereas PlayStation is still selling consoles at a loss. Did you guys know that a lot of consoles are sold at a loss in order to, you know, hopefully sell video games that are sold at a higher margin? So why would Xbox fixate on selling a product and a piece of technology that is effectively something they're losing money on anyway? It's not even a good, like, if you go down to the fundamental level, why would Xbox want to keep making why would they want to keep making Xbox consoles if the consoles lose money and they could just sell the same product on a different place? It doesn't make any sense.
being coming out of Microsoft regarding the future of Xbox hardware, but it seemed like things were kind of on the upswing after Я считаю, эти игры на Ascent 8. That positivity has all but evaporated. И с тотальным With the невезением. devastating news from yesterday I mentioned at the top. You know, over 9,000. Yes, over 9,000 people employed. What? at Xbox 9,000? have been laid off. And Microsoft, could you have at least not done the meme? I don't want to laugh about a bunch of people losing their jobs, but multiple studios have been closed for good. Some highly anticipated. They're not highly anticipated. The shit sucked. It's slop. It's garbage. You think Phil Spencer's retarded? He's not retarded. This game sucks. Games have been canceled. Cuts and layoffs are hitting everywhere, even successful areas like Turn 10, and even studios working on frickin' Call of Duty. Good. Call of Duty has a quality problem for years. It's even established that every third Call of Duty is like bad because they keep pushing them out at this super high ratio and the quality of the games goes down. Like I heard the new Black Ops is pretty good. Before that, I feel like the last one that was really important was Warzone. Yeah, sure, it's only every third one. Yeah, because there are 3 studios that make Call of Duty, right? It's mid. I'm telling you, bro. Like they've got to do that 9/11 plot. They have to do it. Ascent 8. I don't know why they Я не haven't. могу нахуй с такой удачей играть. Просто невозможно. с такой удачей играть. Просто рисованные лаги нахуй здесь просто. That would bring it back. The fourth major wave of firing in the last 2 years. Поворот, Ever нахуй. since acquiring Activision Я не могу Blizzard, с it's такой just удачей been a играть. Просто bloodbath невозможно с for такой all удачей играть. involved. И мне This еще latest рисуют thing лаги is a нахуй step ебанутые. beyond, Бля, though. просто... It's not just support staff or Просто я за QA 30 or часов я не могу redundant пройти игру management or whatever нахуй. excuse they came up with Я for the 2 раза last прошел ones. игру. This 30 часов time, играю, я Xbox прошел is игру coming только to 2 do a раза. job, Отыгрывая whether you're in a studio идеально. trapped in Или development полуидеально. hell, or in one of their Просто best studios with hits coming out of it. In late June, we actually heard rumbling. Я кому не about захожу, potential mass учел calling постоянно, jobs. бля, просто And стрейтлайн this нахуй, is блядь, not the просто mass постоянно calling. идеальные итемы, просто чел на похуй This за is это the итемы, это appetizer. ни во что не оборачивается потом, нахуй, следовательно. On the 2nd of У меня July, в играх, нахуй, yeah, настолько it все wasn't just хуёво, что если я Xbox, it was все all итемы Microsoft. юзаю, у меня It's все about настолько 4% хуёво, of настолько, the блядь, entire дедлайны, Microsoft блядь, workforce. просто Yes, каждую to be игру. clear, insane. The initiative И the studio formed to стабильно work on ловлю Perfect кривую Dark хуйню, Reboot блядь, was ебатую, просто entirely стабильно, How the стабильно fuck? ловлю баги ебаные. Do 30 people Просто make классно, лайк, Expedition стабильно, 33? стабильно. Стабильно умираю от But хуйни, блядь, 9,000 просто people ебаный, get let go, невероятный. and the games are still garbage. Нормально нахуй. I'll tell you И how. сейчас, блядь, тоже проявление Because their просто jobs are тотальной useless. неудачи. Просто тотальной. And they make garbage. Просто классно. Very Get the nice. losers out. Персонаж Remove просто the решил losers. скатиться нахуй куда-то Remove the вниз. bloat. До того, как Remove the лава middle опустилась, она management. уже опускалась. Она Remove уже the должна HR. опускаться там нахуй. До Bring низа in просто. passion, talent, классно. and drive. And you can Я do видел, the кстати same говоря, thing чела в лаву на with пуху 10 прыгали, people, у них не that it отнималось would full take хп, блять, 100 как у меня Karens это to произошло fail at. сейчас. У них не отнималось full хп, они просто на Please пуху shut прям down. The под лаву, Perfect блядь, Dark Reboot прыгнули has been нахуй, не, cancelled. там Of где-то, course блядь, it was. один тик Everybody thought засчитался. this bitch looked ugly as fuck. Нормально нахуй. Everybody thought this was awful. Ну, заебись нахуй. There's a huge Просто о чем controversy вообще about речь this. просто? When was the last time they made a game and there was an ugly female character and the game did well? Просто... Oh, that's я не right. знаю. Probably С моей fucking удачей never. только Or there was плакать. some game in the PlayStation С моей 3 that удачей it только happened плакать. to. И всё. That's it. Never. It doesn't work that way. Who the fuck do you think plays games where you run Больше around ни and на что shoot сил people? нет. Men. Do you think men want to play some character that looks like Я their без mom? мотивации, без всей хуйни, No. еще и отыгрываю They wanna идеально, и play мне a нахуй girl не who looks везет, like Eve блядь, from просто Stellar стабильно, Blade. просто стабильно. 2 раза пройти игру за 30 It's that часов с simple. такой игрой, с таким уровнем игры, таким, блядь, Nobody миллиметражем и asked for так далее this. и тому Nobody подобное. wants Это... this. Nobody needs классно this, просто. and it won't sell. Челы на новичках зайдут, будут хуйню делать, блядь, постоянно. That's Они it. пройдут игру Everwild за as 5 well. часов I'm спокойно. sorry. According to insider Yes. sources, the cancellation of Everwild is actually leading This to is the game's garbage. director, Greg Mayles, a 35-year veteran of Rare, who worked on games as far back as Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie, Я первый and раз Viva прошел за сколько Pinata. часов? За Both 17. just like, На нормале. yeah, if you're doing this, I'm Very out. nice, I'm yeah. out, guys.
I mean, this is just one person among thousands, but I wanted to highlight him because he is an elder statesman of the games industry, and Mail's exit from Rare is one of the last nails in the coffin for classic Rare. Almost all of the old guard from that studio are just gone. Нахуй я сейчас бегу, канаты, эти что-то, блядь, время трачу лишнее, нахуй, РЛ просто, блядь, на то, чтобы увеличить себе оды на победу, нахуй, просто в разы, нахуй, блядь, просто колоссально. Да нахуй это дело. Если можно просто в тупую побежать, мне все равно пас, блядь, по пасу нормально все повезет, нахуй, и там я смогу на поход завязать, если они нормально завязаются. Просто пас. I bet 90% of that studio staff is different. It's so It's delusional. everything Xbox. Even King, the mobile game developer and massive moneymaker for Xbox, is getting like 10% of its studio cut. Raven Software and Sledgehammer are getting hit with some layoffs. A new IP that was going to be a new MMO from the Elder Scrolls Online guys canceled, and that's far. Did we see it? No. Я здесь не находил Legendary, честно. I wonder why. From the only thing getting canned at Bethesda. Reportedly, there are multiple unannounced projects that have been canceled. Even John Romero, the influential co-creator of Doom, was not spared Xbox's, well, I guess you could say wrath, but I don't think this is wrath. As somebody who loves It's just video the way games, it is. these job losses are brutal, and hearing about all these potentially amazing games getting canceled before They're not brutal, they're necessary. In order to have a tree grow in the way that you want it to, it needs to have branches pruned. This is necessary. Ну, пойду по правой части, потому что так интереснее. I think that a lot of people, like, it's very popular to say what I think that this video is saying, and it's very unpopular to say what I'm saying. But if you look at the results and the outcomes, the people that follow my line of thinking are the ones that create the best positive outcomes. Вместо того, чтобы пойти налево по известному It's пути. super disheartening. I'm not really a console wars person. I like Но me мне, some как всегда, не PlayStation, приятно. I like me some Nintendo Switch, and I like me some Xbox. Невероятно. But as Like, such, I am именно an невероятно. Xbox fan, and it's hard not to feel like the sky's falling after all this news. So what does Phil Spencer, the head of Microsoft Gaming, do? Why put out a tone-deaf internal message that sounds more like a press release for shareholders than anything meant to address concerns or help with what is, I mean, an absolutely bottom-of-the-barrel morale situation? It's great to see you lost weight, but the other reason too also is, here's probably the main reason why. It's because it was for shareholders. They can't share internal emails because they always get leaked. So the only things that they share with employees privately are things that they expect to go public. Ну вот, пожалуйста. That's вот, the reason пожалуйста. why. И вот, пожалуйста, о чем речь просто? О чем речь? I feel like a То lot есть of the people Ledge, that на made который decisions я to make должен all this стоять woke там, won't get affected подсветка by идет this. нахуй, что это I think that Ledge. you're right, and you need to see more Он не executive считается как leadership Ledge, get нахуй, я sacked as просто well. проявляется That's true. энергии ни за что. No doubt. И This обязательно entire эта ситуация statement is происходит, когда у меня половина so энергии. freaking pathetic. It is Ну, pure отлично. corpo garbage. It's partially Phil's Хотя у меня fault может for быть not being on полная. hands-on with the devs. Ну, I think замечательно. you bring up a really great point, because at the end of the day, Phil is the head of Xbox, and another woman, Sarah, is also the head of Xbox. When they have a game that comes out, it is ultimately their responsibility that that game is good. And so I think that you bring up a really good point, and I think that they are spread way too thin. They need to narrow down, in my opinion. They need to make a new Conker's Bad Fur Day. They need to make a good Halo. They need to make sure Gears of War E-Day is good. And let me think. There's probably 2 other games that they really need to narrow down and make. And it's mainly Halo and Gears. Those are the big ones. And Fable. Yes, exactly. Fable's the other one. Fable and Elder Scrolls 6. Картина маслом If they просто. could, like, just take everything else and get rid of it. Ну, Legendary честно Deliver ходит. on those 5 products, and Xbox is the pinnacle. That's it. Inexplicably That's the only thing that acknowledges all the matters. job losses while at the same time saying, I recognize that these changes come at a time when we have more players, games, and gaming hours than ever before. Yeah. Our platform, hardware, and game roadmap has never looked stronger. What the fuck
is wrong with you, Phil? I'm sorry to curse, but what is that? Генерация What стала is выглядеть that? всё более Well, he's saying генеративнее. that for Скажем shareholders разом. because he knows that they're going to leak the Я message. когда первый раз And играл, if я he думал, то, says что that карта, we're ну, losing типа, players, добра it's going to была affect the вручную. shareholder value. And that's the Можно reason было why. подумать. So you shouldn't criticize Phil for making statements like this that are hollow. You should look at why they're happening. And the reason why they're happening is because people leak content and they say that they expose things that are meant to be private. And so because of that, he can't communicate with them on an honest level because they're just going to leak it. That's the reason why. It's PR speech? Yeah, exactly. Ну что это, блядь? Tell you what it is. He's trying to calm investors while Exactly. addressing the issue for remaining staff. And He's just right. it's fake as shit. We've It all is. been willing to Пожалуйста. give Phil a shot Картину the last маслом. few years because Картину things маслом. have been tough. I'm not gonna pretend that things are not tough. It's getting harder and harder for anybody out there in them streets. But it's In all my Это opinion, просто the пиздец, я не graphics могу on нахуй. this. Я прохожу идеально, блядь, просто делаю все идеально. И я могу пройти 2 раза, чтобы... I don't think this is good enough. I think this is okay, but this isn't that much better than Halo 3. And also, this is still the Mjolnir armor. So it should be way more tattered up. It should be way more like it looks plastic. It does. Ну, в такой удаче, that's what I do. This is your flagship franchise. В обратно справедливом мире. If Halo is not your most popular product, you're fucking up. Gameplay is over graphics? No, but the graphics should still be really good. You don't remember the way it used to be. Halo 1's graphics were like the equivalent of Black Myth Wukong. Beyond that, even. Halo 1, Final Fantasy X, Super Mario 64, Super Mario RPG. I can think of The Witcher 3, Monster Hunter World. Like, these are games that were so definitive in terms of graphics and style that they moved the entire industry forward. And in its own unique way, Legend of Zelda: The Wind Waker was also like that, but that was inspired by Beautiful Joe, which came before that too. But ultimately, this should be a lot better. But it's also getting harder and harder to see his run as the leader of Xbox as a freaking disaster. Going from the top of the industry to what is essentially a third-party publisher in just over a decade is something basically only Sega can truly identify with. Yeah. Like the Genesis was just super I mean, it did what Sonic Nintendo CD. don't. And the Xbox 360, yeah, it had some pretty big problems to overcome, but they did right by consumers, and that built the brand in a massive way. It's arguable that the Nintendo Wii won in terms of pure sales, but culturally speaking, The Wii is the most transcendent console of all time. the Xbox was the winner, right? Yeah. Now, a lot of homegrown Xbox franchises dead in the water, floundering badly. The Division is entirely propped up by their third-party purchases of Bethesda and Activision, and even then, it seems like, at least right now, the purchase of these massive studios is hurting them more than it's helping Xbox. Like, look at how many cuts are being targeted at Bethesda and Activision. It's not just Microsoft stuff here. It's across the board gaming division stuff. With how things are going at Microsoft, along with all the reports we're hearing at EA and jobs getting cut there, They canceled the Black Panther game. Everybody talks about why this is so horrible that they canceled these games, but we haven't even seen the games. We didn't even see the games. How do we know that this was a bad decision? it's hard not to feel like the bottom is Because falling the out of people that made Black Panther, one of the women that was running the game said that she didn't want to work with white people because they made her, like, she couldn't communicate or talk to white people in the right way. You really think that people like that are going to be able to create a good product? Probably not. They're retarded. the U.S. games industry. If this really is the Back to beginning of the McDonald's. end of the U.S. dominating video games, it's at least partially a self-inflicted wound, fueled by reckless consolidation and tech industry greed, buying up everything they can without actually understanding why people buy video games. It's honestly completely infuriating. It's the narrative that's being built. It's not just the U.S. games industry, honestly. There's reports that
video game spending is just down across the board. I think the reason why video game spending is going down is because there's so many free games that are available that people play regularly, things like Fortnite, for example. And so as you've seen that transition happen, and also another big reason is because 18 to 24-year-olds have less disposable income. So like if you're comparing this to COVID, like what are you comparing it to, 2021? It's very well documented that during recessionary periods that luxury purchases actually go up. It's just a lot of this is just not, it's not contextualized in a way that I think is accurate. New games are microtransaction trash. Yeah, market's oversaturated. They play gacha games now. Well, I mean, I think that would be included, right? COVID, all these companies bet on infinite growth. But hey, remember how we were all stuck indoors and the best thing to do with that situation is play video games? And now we aren't all stuck indoors anymore? Oh, there's a shock. Were these people thinking that the disease was going to keep us inside forever? Like that wasn't the new normal. It was an aberration in human history. That's not how human history works. I know people like 28 years later, but that wouldn't happen, man. I haven't seen just it yet. the whole I heard it was zombie good. aspect of it, but like they die out. The zombies starve. Yeah. They can't think. They just do rage shit, and eventually you run out of energy. That's how diseases work. They become less as they spread antibody. We don't need to get into it. I just can't fathom the reaction from all these companies that because we're in a pandemic and we're locked down and everybody's playing video games, that's how it's always going to be. I just can't fathom. He's right, but I think that his perspective is also short-sighted. Because if you look at a lot of the company's growth patterns from before and after COVID, many companies retained 40 to 60% of their COVID numbers. So I'll give you a couple of examples just to kind of prove this. We're gonna look at Twitch Tracker, right? And this just shows statistics for Twitch. You can see that as COVID was a massive multiplier on the popularity of Twitch, after COVID ended, they maintained a lot of that popularity afterwards. You can look at, let me think of another, are there more examples? Steam users. So let's take a look at that over here and we'll see if there's a graph also. And you can see right here, you can see obviously COVID was a massive, amount of people coming into the demographic, but it continued to maintain. So this entire idea that the COVID levels of success were not at least partially maintained is untrue. Now, obviously, it didn't just continue the line going up straight up, absolutely not. But the reality is that with a lot of these companies, they did retain a tremendous amount of the people that they brought into their ecosystem. The SteamDB has a better graph. Let me see if I can pull that up and find it real quick. And charts, maybe? Can I just find it through charts? Concurrent Steam users. Okay, let me see if I can show this right here. So concurrent Steam users over the last 8 years. And you can see right here, this clearly, yeah, this is a great graph. After the 9 years, so this is COVID-19, right? And you can see that Steam is even going up after that. So Netflix as well. Yeah, you can look at Netflix as well also. So, but maintaining that growth is no longer growth. Yeah, exactly, right? That there's no set of information that implies that, and yet, geez. And the younger generation is literally getting priced out of their own hobby. Games that casual audiences might actually want, like Perfect Dark, they're not getting made, and Halo is not out of the woods. Who even knows what's going on with 343 right now? Well, the fact that 343 aren't in the unemployment line right now is an insult to Halo players. It's a complete insult. Like, they've failed 3 games so far. 3 games they've released with the largest IP in Xbox history, and they failed. Like, why are they not at McDonald's? They should be at McDonald's. Did anybody want or ask for Perfect Dark? I think that if they remade Perfect Dark, Jet Force Gemini, Conker's Bad Fur Day, or like one of these like older video games, like what was it, the Odd Odyssey or whatever,
Like any of those, if they remade those, people would lose their fucking minds. They would be so happy. Yeah, Lost Odyssey, exactly. And Oddworld, yeah, there you go, Oddworld. And it's not about that. It's not about the IP, it's about the quality of the games. Now, I know this is a real downer, but it's pretty hard not to be frustrated with this news. If there's something I can say to counteract the negativity, it's that Xbox isn't dead. All the news that's been dropped the last few days is It's very obvious that Xbox has completely recalibrated their business model. But It's that obvious. doesn't mean it's over. It means there's some major reshuffling going on. They do still have more than 40 games in development. There's at least one more Xbox. Yeah, let's see. This game's gonna do well. This one will do well. This one will do well. This one will do well. This one might do well. This one I don't. This one will do well. It's just a reload. This one will do well. Resonance, I heard this game was pretty good. High on Life, I don't know about this. Clockwork Revolution, insanely like this trailer was ridiculous. This one's probably gonna suck. Let's see here. Persona 4 will probably do well. Let's see here. Fallout 76, I don't know. Sea of Thieves continually does well. And that's about it. The other one's probably not so much. Maybe Super Meat Boy will be kind of popular, but I don't really think so. Console in the future, Grounded probably. 2 might do At least the that's best. what we're hearing. Game Pass isn't not going to gonna go be- away. it's not gonna be Call of 35 Duty. million subscribers is a lot. It's maybe not the license to print money Xbox and Microsoft hoped it was, but 35 million subscribers is a success. They should hold on to that because that's, if I'm not mistaken, the current game subscription service that is successful. Like, if there's a Netflix equivalent, it's Game Pass. So the It news is. isn't all bad. It's important to keep in mind that even with all these internal issues at Microsoft, they're de facto still the #1 games publisher in the world. That is because they own both Bethesda and Activision, but still Xbox isn't going anywhere. And yeah, it's easy to lay the blame on Phil Spencer, and certainly he does deserve plenty. Sarah Bond. He's responsible, and she's responsible too. I don't think it's exclusively their fault, but I think them spreading themselves too thin and working on all of these extra projects while not maintaining and curating the prime Xbox IPs, Fable, Halo, and Gears, huge mistake. The president of Xbox and Max Booty, the president of Game Content Studios, they deserve some blame here as well. But I do want to say this, at the end of the day, they are also just cogs in the Microsoft machine. Phil still has to answer to Satya Nadella, the CEO and chairman of Microsoft, and you better believe that it was probably him and not Phil that was pushing for the reduction in staff. Phil's just... And he's right to do that. He's right, and it will be shown that he's right in the coming years. A lot of these studios will be making the same decisions. These guys aren't stupid. He's not stupid. Like, they know exactly what they're doing. Keeping flat. Unfortunately, though, at the end of the day, Xbox is a small portion of Microsoft's frankly massive empire. The successes and failures of that division are just a drop in the bucket compared to the revenue that the other divisions bring in, which is an important and humbling reminder of just how seriously the company takes the division, which appears to be not that much. In the past few years... It's an added media brand that sells other products and keeps people in entertainment inside of the Microsoft ecosystem, but it's not its own product by itself. And I think that if Xbox had to exist without the funding and subsidy from Microsoft, it would probably go out of business. But Xbox can provide a value that's disproportionate to the value that it provides to itself, to Microsoft as a whole, that creates its value in the aggregate. And that's one of the things that a lot of people don't understand with why, for example, Amazon doesn't sell Twitch and why Microsoft doesn't sell Xbox. It's because these things they're existing inside of a larger ecosystem that feeds into each other. Xbox Cloud Gaming also runs on Microsoft servers. Yeah, and Microsoft Azure is, I think, 30% of Microsoft's market share, or Microsoft's value and income. It's around, I think it's 25 to 35%.
under Nadella, it's felt like the sword of Damocles 40? was just hanging over Xbox, waiting to fall. We have no idea what's going on behind the scenes. It's all pure speculation, but it literally just could be that rather than a string of bad decisions. That's I don't know that I would say it's that, but Phil... I think that they have made a string of bad decisions also. They've released a number of really bad games. That's true. I think that they're making really good structural decisions, but their creative decisions are horrible. Could have been trying to stave the inevitable off for the past few years. Just trying to keep the gaming division alive when the vultures at Microsoft's other divisions are circling. I want to note that this is possible and probably some of the explanation at bare minimum. But it's also not to say that the Xbox team hasn't made serious blunders. The way they've handled their internal studios like 343 The Coalition and the now closed The Initiative has been a disgrace. Xbox was handed some of the greatest IPs ever, like Halo, Gears of War, and yes, Perfect Dark. There was major potential there, and they squandered it with poor management. Perfect Dark did not have major potential. It didn't have the same type of name recognition. It was a game that was popular on, like, what, Nintendo 64 or GameCube or something? Like, the game, again, like, it's good that you're making a new version of this, but you're effectively making a new game. To praise Microsoft's hands-off approach to game development in the past, it's led to some amazing stuff. Like, especially look at that gameplay. Does this really make you want to spend $70? Microsoft's hands-off approach to game development in the past, and it's led to some amazing stuff, especially from Obsidian, who are proving to be the MVPs of the entire division lately. Why would you say that? Avowed was a horrible game. It got blown the fuck out by Oblivion that came out 17 years prior. And also, if it wasn't so bad, then why did they lose staff? And the person that led the company for Avowed, why did the person leave? It was a massive failure. Like, by all metrics and all ways that you can look at it, it was a tremendous and colossal failure. Seriously, you know who I haven't had to mention up till this point in the video? Obsidian. That is of note, to say the least. But in the case of other studios management, like Halo and Gears specifically, maybe a little more hands-on would have been helpful if they had. True, that's a great point. Floundered for nearly 10 years with basically nothing to show for it with Perfect Dark. Like, I'm sorry. And this gameplay's garbage. Hunters shouldn't be moving around like this. They should be big lumbering giants, not outrunning Master Chief. This is ridiculous. Терпеть невозможно, нахуй.